आर्य गुरुकुल टॉपरने CBSE ग्रेड 10वी बोर्ड परीक्षेत 99% मिळवले गुण. CBSE बोर्डाच्या 10वीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नांदिवली कल्याणच्या आर्य गुरुकुल शाळेत भव्य सत्कार सोहळा सुरू झाला. 10वी बोर्डाच्या परीक्षेत शाळेचा 100% निकाल लागला आहे. सर्वाधिक गुण टॉपर प्रणव गोरे याने 99% गुण मिळवले आहेत. तर शाळेने इयत्ता 12वी मध्ये देखील उत्कृष्ट निकाल लागला आहे. टॉपर कुमार कौस्तुभ दुबेला 96.2% गुण मिळाले आहेत. 10वीचा टॉपर कुमार प्रणव गोरे याने त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे श्रेय त्यांच्या शिक्षकांना आणि काळजीपूर्वक नियोजन व बारकाईने प्रशिक्षण दिले आहे. आमच्या शाळेतील शिक्षकांनी आम्हाला सर्व प्रकारे मार्गदर्शन केले. 1-to-1 कोचिंग, संभाव्य प्रश्नांची देवाणघेवाण, समुपदेशनापर्यंत माझ्या वर्गमित्रांना आणि मला सर्वोत्कृष्ट ट्युशन मिळाले आहे. याची खात्री करण्यासाठी माझे शिक्षक प्रत्येक वेळी नेहमी उपस्थित होते, असे प्रणव गोरे यांनी सांगितले. श्री भरत मलिक आणि डॉक्टर नीलम मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली आर्य गुरुकुलमधील व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापिका श्रीमती राधामणी अय्यर यांनी सहमती दर्शवली की अशा महत्त्वाच्या परीक्षांदरम्यान मुलांना आवश्यक असलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे परीक्षेत यशस्वी होण्याचा आत्मविश्वास. आणि हा आत्मविश्वास आत्मप्रयत्नातून आणि सर्व निर्णायक वेळी योग्य संसाधने मिळवून येतो. शाळा नियमितपणे कौशल्यांच्या विकासाशी संबंधित उपक्रम राबवते आणि त्यात ऑनलाईन संसाधने आहेत जी विद्यार्थ्यांना नेहमीच अपडेट ठेवतात. याचा परिणाम संपूर्ण शाळेमध्ये. आर्य गुरुकुल कल्याण नांदिवलीचे 25 विद्यार्थ्यांनी 10वी आणि 12वीमध्ये 95% गुण मिळवून टॉप केले आहे. त्यांचा सत्कार शाळेच्या मुख्याध्यापिका राधामणी अय्यर यांच्या हस्ते पार पडला. अव्वल नंबर काढून विद्यार्थ्यांना डॉक्टर किंवा अभियंता बनण्याची इच्छा असते, असे पालक आणि शिक्षक त्यांचे प्रेरणास्थान असतात. शाळा एक विद्यार्थी सोबत चांगला नागरिक बनवते, याचा अभिमान विद्यार्थ्यांना आहे. चला तर पाहूया हे 10वी आणि 12वीचे विद्यार्थी आपल्याला काय सांगत आहेत. प्रणव, क्या कहना चाहोगे? आप फर्स्ट आए हो, किस तरह से मेहनत की है आपने? मार्क्स सिर्फ एक नंबर है. लाइक मैंने सुना है लॉर्ड कृष्णा को कहते हुए एक बार कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम श्रेष्ठ, उत्तम, नॉट श्रेष्ठ. Being Uttama is something very different to being Shreshta. When you try to become Uttama, you try to scrap all the knowledge there's on the plate. But when you try to become Shreshta, you try to have more knowledge than someone else has. So, if you try to become Uttama, you will always become Shreshta. Yep. But if you try to become Shreshta, you may or may not become Shreshta, but will certainly not become Uttama. So, being Uttama is something that we all can do. Okay. आपको प्रेरणा देने किसने प्रेरणा दिया है? आप किसको? Of course, my mother. She left her job for me when I was very small. Actually, there was no one to look after me, so she left her job, and that's something very big. She is very ambitious, so that's very big thing for me. आर्य गुरुकुल में पढ़ रहे हो आप इसके बाद मम्मी के बाद आप किसको प्राधान्य दोगे? Of course, my teachers. I'll give you an example. Vaishali ma'am. Actually, she had lost her father a few days back. But that day before the Sanskrit exam, I called her at 10 o'clock in the night. She solved all my doubts and asked me if you have any more doubts. Congrats. And not only me, but she sent us all messages in the morning, all the best and everything. So she's wonderful. And all my teachers, everyone. Even if I ask doubts at the last moment, they'll always come to my help. आज टॉपर हो, किस तरह से खुशी देख रहे हो आप? टॉपर हूँ, उसकी खुशी तो नहीं है, लेकिन 99% मिले उसकी है. अपने बारे में किस तरह से आपने पढ़ाई की है 12th में फर्स्ट आने के लिए? I was always curious about knowledge and I tried just to learn each and everything to my best extent. Okay. किसको प्रेरणा स्रोत मानते हो अपने? All my teachers and my parents were inspirational for me. सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका क्या है? It's maths. Okay. I would just say that you should start enjoying what you study and you should not take it as a burden. And yeah, just enjoy studying. It's quite fun if you take it seriously. सबसे अच्छा टीचर आपको कौन लगता है? They all are very good, but I would like to mention Veena ma'am, Neeta ma'am, Chinmoy ma'am. Everybody is और phenomenal. सबसे ज़्यादा पैटर्न आपका कौन सा सब्जेक्ट है? Biology. ओके. क्या कहना चाहोगे पढ़ाई के बारे में? किस तरह से आपने पढ़ाई की है? Oh, I studied.
put more effort into self-study rather than just institutional work. And self-study is the key, I would say. You are able to concentrate more if you study by yourself. Okay, nice. Thank you. Namaste, I am Neeti Makwana, and everyone says that hard work one day is pay off. But today I feel that hard work is the thing that made me achieve these graceful marks, and I will contribute it to my parents and all the teachers out there, especially to Kusum ma'am. She helped me a lot. Even for a second when I was demotivated, she helped me a lot, and she was the one who stand beside me every time. सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं आप? My dad and my mom. सेकंड वन? Second, school and principal ma'am. She motivated us so much that we could able to score this much. सबसे प्यारी और सबसे अच्छा टीचर्स कौन सा लगता है आपको? Of course, Kusum ma'am and Meher ma'am. They both were the most supportive teachers out there. सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है आपको? Actually, speaking, I was not good at maths at all. But after meeting Meher ma'am, she helped me a lot. And now in 11th grade, I choose this stream as maths. ओके. मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सक्सेस के पीछे दो चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक हार्डवर्क और एक कंसिस्टेंसी. एंड एक सक्सेस के लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. जस्ट लाइक अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो इट्स नॉट लाइक आप एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करो. इट्स लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एंड अब स्पीकिंग अबाउट माई इंस्पिरेशन, माई पेरेंट्स वर द बिगेस्ट इंस्पिरेशन. अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स वो मुझे लाइक एवरी टाइम वो मुझसे बात करते थे इफ़ एनी प्रॉब्लम मुझे कोई है नहीं है. एंड देन स्टडीज़ के बारे में भी. एंड देन कमिंग टू स्कूल अगर मैं कहूँ तो फिर आई कैन नॉट स्पीक कि मेरी कोई एक टीचर फेवरेट है, बिकॉज एवरी टीचर अपने सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत हेल्प की है. उन्होंने मेरी हर तरह से हेल्प की है. डाउट्स दे हैव सॉल्व माई डाउट्स, दे हैव क्लियर. इफ मुझे कोई प्रॉब्लम हुई इरिस्पेक्टिव ऑफ स्कॉलास्टिक हो या नहीं हो, दे ऑलवेज हेल्प मी. सो मैं कहूँगी मेरे सक्सेस के पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है. फ्यूचर में क्या चाहती हैं आप? फ्यूचर में मुझे डॉक्टर बनना है. दैट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम. सो आई एम गोइंग फॉर नीट. ओके. Hariom, I'm Vedant Kaneli, and since the results are out, everyone's happy. Like even at my home, everyone's happy. So regarding exam preparations, I always feel that it's not about that the exam is there tomorrow and I'll study now. I feel that it's a consistent process, or a process which is consistent and which needs to be consistent if you want to achieve success. I scored 95.6, which was quite below my expectations, but I always feel that jumping is good, but sometimes you just have to lean back and go that extra distance. किस तरह से मेहनत की और मेहनत के लिए आपको किसने मदद की है? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन रहे आपके? I'll say that more than me, my parents and my family, or even my school, they have worked hard for me, because somewhere I also feel that hard work was taken more by the school and my family, and even my external friends or my society friends. So they were quite helpful in helping me. योर गुड नेम? Vedant Kaneli. कहना चाहोगे अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, किस तरह से आर्य गुरुकुल में आपने पढ़ाई की है? Good afternoon. Myself Purvi Jibin Gujarati. Arya Gurukul has been a very great support to me. All the teachers, everyone supported me very well. And for exams preparations, they were always behind us, that we can contact them anytime. किस तरह से आपने इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है और सबसे बड़ा स्रोत किसको मानते हैं आप? My mom and dad. I was very nervous for the exams, but then they encouraged me. किसने हेल्प सबसे ज़्यादा आपकी की है इस पढ़ाई में? I would like to mention our teachers, especially Karthik sir and Meena ma'am. They encouraged me a lot, and they were sure that I could do very well. ओके, थैंक यू सो मच. I'm not happy because I'm the topper. I'm happy because I have fulfilled the expectations of the teachers as well as of my parents. I have achieved what I have worked for, what I have recklessly I was working for it. I was not greedy for marks. I was hungry for the knowledge that people gave me, and teachers loved me
So I'm very happy. I am satisfied that I am getting what I have achieved. स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत किसको मानते हो? Each and everyone in the school is a gem because each and everyone is different in every aspect. One will give you love, one will give you inspiration. Principal ma'am was one of them. She gave us inspiration. She used to build up everything. Vaishali ma'am, I would like to specially mention her because she loved me like a child. She always told me that तुम मेरी बेटी जैसी हो. That kept me up throughout the journey. And everyone in the school is phenomenal. And I'm very happy to have them in my life. अन्य स्टूडेंट को आप क्या प्रेरणा दोगे, क्या दोगे, संदेश क्या देना चाहोगे? I would like to say one thing. Don't be greedy for marks, be hungry for the knowledge. Because knowledge is what will give you more than your marks will give you. And one more thing is that listen to your mother always because she's always right. I am here because of my mother. She is the one who is responsible and she's the one who gave me the support 24/7 for everything. And she's my superstar of my life. Thank you. Thank you. Sai Shakti, and my subjects in 12th were physics, chemistry, bio. And along with that, I had two optional subjects, English and KDPI. So I focused more on reading NCERT thoroughly for each of the subjects, physics, chemistry, bio, because those are the so-called grunts of every exam, whether being competitive or school. And my main, even for optional subjects, my notes, my self-made notes were the key for my thorough revisions during the examinations. And those notes were even helpful for me in the competitive exams also. So, जब आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता था तो किस तरह से आप उसको सॉल्व करते थे, किसकी हेल्प लेते थे? if I would get a problem in the subject, so I would first try solving at my own. Like I would go through some kind of YouTube videos. If my problems wouldn't get solved, so I would contact my school teachers who would surely solve my problem during the school hours. शरद शिंदे, आदिराज मीडिया, कल्याण.